My friends, today I will react to this exclusive interview between Yevgeny Prigozhin, the founder of the Wagner PMC, and Russian war reporter WarGonzo. And what will make this video unique is the only place you'll see the interview translated to English. That way you can directly hear what Yevgeny Prigozhin had to say, and then basically make up your own mind. I worked hard with my team to make this happen, to translate this entire thing from Russian to English. Without further ado, let's jump right in. Сюда первый вопрос, который у всех на слуху, всех волнует, всю страну. Что там в Артемовске, что там в Бахмуте, и вы как предпочитаете, собственно говоря, этот населенный пункт сами называть? Да, Бахмут как-то привычнее. На картах понятнее. Essentially, this debate is because in 1924, the city changed name from Bakhmut to Artyomovsk, or Artyomovsk in Ukrainian, in honor of a Russian Bolshevik revolutionary figure called Artyom. It stayed like that for almost 100 years until 2016, when it returned to Bakhmut, when Ukraine started renaming a lot of towns and villages. Long story short, Ukrainians like to call it Bakhmut, and the Russians prefer to say Artyomovsk. But here Prigozhin says, let's just call it Bakhmut because this is the name we see on the map and it just makes things easier for everyone. And I 100% agree. Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать. И поэтому Бахмут сегодня – это главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. И наша задача на Бахмуте, почему ее и назвали Бахмутской мясорубкой, Артемовской мясорубкой, потому что украинская армия посылает туда все новые подразделения, и пока мы их там колбасим, мы рассчитываем, что все остальные также будут двигаться и улучшать, занимать позиции, продвигаться и так далее. The big question is, did the Russian plan work? In all honesty, as of now, it's still inconclusive. In a way, since the start of these offensive operations against Bakhmut, the siege of Bakhmut, Ukraine has not attacked anywhere else. So in a way, this was successful. And like Prigozhin said, in the meantime, it allowed the Russians to attack on other fronts, especially along the Luhansk front line. Now, it's true that the Ukrainians sent a lot of their forces to Bakhmut, which could have been used in other places. But it's very hard to calculate how many Ukrainians fought at one point in time in Bakhmut. Prigozhin also said the following thing. Не понимаю, откуда берется эта чепуха. По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Which seems to be confirmed by this video of a Ukrainian reinforcement column heading to Bakhmut, where I counted at least 36 Ukrainian soldiers and 16 vehicles. Bakhmut is the hottest place of the front right now. Then, according to Western reports, we estimate that 500 KIA or wounded per day in and around Bakhmut. In 3 months, that's 45,000 casualties. Of course, a certain number of wounded soldiers returned to the front, but you get the idea of how many men were involved. In another interview, Prigozhin added, Bakhmut is needed to paralyze the Ukrainian army there. Every day they're sending new battalions there, and according to our intelligence services, 40 to 50,000 Ukrainian soldiers are stationed in and around the outskirts of Bakhmut. So just think about it. If now there are 50,000 Ukrainian soldiers plus 45,000 that were casualties, that's 100,000 Ukrainians that were involved in this battle. That's 4 times as many Ukrainians that were defending Lysychansk and Severodonetsk in the summer. Now remember the number of Ukrainian troops I estimated on the front. I can count 16 brigades involved in the defense of Bakhmut, or equivalent to 80,000 men if those brigades are at full strength. In my estimate, I said if those brigades are at full strength. But it seems currently Ukraine brigades are running at around 60% of their full strength. Some speculate that Ukrainians might have trouble replacing casualties. I don't know. At the same time, there are growing reports of a large concentration of Ukrainian forces in the Dnipro area, meant for this offensive against Crimea. Вот на ваш взгляд, действительно, близка ли полная блокада Артемовска?
ну, слово близка, наверное, преждевременно говорить, потому что выездов много, въездов меньше. И украинцы достаточно хорошо подготовлены, они четко понимают, откуда они могут въезжать, куда могут выезжать. А наши подразделения, они должны охватывать Артемовск клещами, потому что, как и любой достаточно крупный город, просто в лоб его брать невозможно. Now, truth be told, a pincer maneuver looks great on paper, but in reality it's actually a very difficult maneuver to pull off. Because the two pincers, the two shafts have to be strong enough to penetrate and close off all the enemy exits. But as of now, there are still many openings, many roads leading in and out of Bakhmut available for the Ukrainian army, which I explained in one of my previous videos. The link will be in the description. The most important road for Ukraine right now is this one going from Konstantinivka through Chasiv Yar and to Bakhmut. This is why they massed most of the reserves in Chasiv Yar and counterattacked to secure this road. В числе вот вашей информационной работы, работы вашей службы, что в отличие, например, да, от вот официального Министерства обороны, которое зачастую, ну, как бы вот, любит громко говорить об успехах. This is why I don't do daily updates. Many times the Russians reported that they captured a village, but never mentioned when they lost it. And what ended up happening is that I read at least a dozen times that the Russians captured certain places or settlements like Spirny or Bilohorivka. Замечал следующее, что зачастую не спешите сообщать о каких-то хороших результатах, пока они не будут закреплены. Это вот связано непосредственно с некой военной необходимостью? Или это вот такая ваша личная позиция, да, там не делить шкуру неубитого медведя, что называется? Ну и шкуру медведя не нужно делить, да, и здесь у меня сидят вне кадра как раз те люди, которые управляют боевыми действиями. И могу их словами сказать, одного из них: счастье любит тишину. Поэтому надо по-тихому взять Артемовск, а после этого уже громко говорить о том, что мы его взяли. Meanwhile, Wagner doesn't do this. The moment they plant a flag is because they fully secured an area. So unless Wagner put a flag somewhere, it's in the gray area. Because think about it, PR stunts are great for morale, but it can also ruin operational secrecy. Yeah, for sure it would be cool if Wagner musicians would live stream all their progress on Twitch, show their every moves on the snapshot map, but the Ukrainians could geolocate their positions, bombard them and send massive reinforcements to these areas. Whereas now there is complete silence on the Wagner side. They're advancing like a submarine. The only reports of their gains or progress come from Ukrainian drone footage. Людей не показываем, потому что если украинская армия людей увидит, то она перестанет погибать. Они все выживут сразу. Потому что смерть их тоже боится. Ясно, ясно. И разбежится. I rewatched that part so many times. Honestly, I still don't get the joke. But you can see the kind of twisted humor that makes the Wagnerians laugh. Вот для теперь нас всех загадка, на кого же намекает Евгений Викторович, может быть, в конце разговора раскроет личности кого-то из тех, кто действительно непосредственно сейчас, что называется, в поле руководит операцией по освобождению, по штурму. Oh my god, that's true! We have so little information about Wagner. We have no idea of the command structure of the Wagner PMC in Bakhmut. We don't know who's the military commander in charge of the battle. We don't know the names or what units Wagner has on the ground. We don't even know how many men they have in this area. Complete radio silence. Welcome to History Legends. Here are the latest news of the Russo-Ukrainian war. Remember that if you're new to this channel, make sure to like and subscribe. And as you know, just like with many other commentators, some of my Ukraine videos have been targeted with limited or no ads. So make sure to subscribe to my Patreon or PayPal to keep the show running. Thank you to everyone that has already helped, and welcome to the headquarters. Вопросов волнует, актуальных, в том числе вот ваше недавнее заявление о том, что перестали заключенных набирать подразделения. С чем все-таки это связано? Я потом видел ваше сообщение про 1 миллион американских добровольцев, которые хотят приехать.
не разобрался, вы потроллили таким образом кого-то, или эти два заявления друг с другом не связаны, и все-таки что, как обстоят дела с заключенными, в итоге набирают сейчас, не набирают, если нет, то почему эта практика на данный момент прекращается? Давайте сразу с американцами, да? Да. Миллион американцев, они, безусловно, хотят ехать, погибать на спецоперации, но пока только в компьютерных играх. Поэтому по поводу троллинга. Да, я понял. Да, теперь по поводу заключенных. So the Western media estimates the number of convicts recruited by Wagner to be between 20 and 40,000. But we all remember how the mainstream media spoke about it. Essentially, Wagner emptied the prisons to find some cannon fodder. What I find absolutely hypocritical of the Western media is how they completely forgot how during World War I, Britain also heavily mobilized from its prisons, as they believed, I quote, criminals would make good soldiers because of their violent nature, as this offered them a chance for rehabilitation, on top of the economic factor of emptying the prisons. Let's take a look at the facts. In March 2019, the total prisoner population of Russia was 558,000, among which 8% are female. Funny how feminist activists don't fight for equal 50-50 representation in prisons, but yeah. Plus 0.2% juveniles. Total amount of adult males is 512,000. Minus 10% of old and disabled, we get 460,000 men eligible. Clearly, Wagner did not empty the prisons. Then I read interesting reports on how Wagner actually recruited people from prisons. So it all started with Wagner recruiters going to this prison colony in Siberia. The moment they arrived, all telecommunications would be jammed. Anyone between 20 and 50 could join. If you were over 50, your file would be looked at on an individual basis. Now, the day the recruiters came, 200 out of 800 inmates signed up. But they did not leave the prison yet. Here's how Prigozhin would convince the inmates to join Wagner. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Первый грех – это дезертирство. Второй грех – это алкоголь, наркотики. И третий грех – время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. Because 2 weeks later, 50 men had changed their minds. Now, 1 month after their first arrival, the Wagner recruiters came back. Once again, all telecommunications were jammed, and all electronic devices were taken away to avoid any recording. The prisoners were shown some Wagner war movies. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. To make them understand that this is war and they might die. Another 50 canceled their contract, and in the end, only 100 inmates left with Wagner to military training centers. With approximately the same 12% recruitment rate in every prison colony, we could be looking at max 55,000 recruits. So on this one, Western figures are entirely plausible. Значит, скажем так, бывшие заключенные. Заключенные воевали и воюют хорошо. Безусловно, с ними достаточно большое количество проблемных вопросов, которые необходимо решать, но есть условия. Мы честны и откровенны с ними, они честны и откровенны с нами. Поэтому подписал контракт, будь добр, иди и работай. Процент потерь у заключенных, наверное, такой же, как и у всех остальных наших подразделений. Безусловно, процент не маленький, потому что каждый день в любом случае солдаты гибнут на войне. What does it mean? Loss is not insignificant. My friends that invested in crypto told me the same thing. But how much are we talking about? During the assault on Solidar, a lot of footage came out. In this picture, we see 58 bodies, assumed to be Wagner mercenaries. That's 50% of an assault company gone, either the result of a minefield or of an artillery strike. In this one, a 25-man platoon of Wagnerians suffered heavy casualties from Ukrainian artillery. And in the end, not many were left. The same thing happened in World War II. Some units were unlucky and got entirely wiped out.
But that doesn't mean it was the same for all the units. At the end of the day, here we're talking about 83 KIA out of what? 40,000 recruits? If the casualties were so much higher, the Ukrainians would certainly have footage of it. But pay attention, Prigozhin said that ex-prisoner units had the same casualty rates as regular Wagner formations. So from my understanding, they're not together. And this would confirm battalions of cannon fodder. Or is he talking in general? I don't know. Suspicious statement. Главная задача любой войны – это уничтожить армию противника. И, собственно говоря, не в территориях дела, а в уничтожении армии. Когда армии не будет, дальше проходи в шлепанцах и забирай все, что тебе нужно. Well, that's the Russian strategy right there. Is it a good strategy? I don't know. Time will tell. But that would explain why we saw the Russian army retreat from huge parts of Ukraine. That's why we saw the Russian army attack with timidity and prefer to bombard enemy positions until the defenders just give up and retreat. The Russian strategy might also be to drain Ukraine from military equipment and ammunition in some sort of logistical battle of attrition. As a side effect, they also started to empty very precious ammunition stocks of NATO countries, as you can see for the United States behind me. With the current rate of production, it would take years to replenish everything that was sent to Ukraine. And in this article, Ben Wallace, the Secretary of Defense of the United Kingdom, said Ukrainians have to stop firing as much ammunition as they do now. If I would have to interpret this article, it means that the West cannot keep up with ammo deliveries, which could even be confirmed with what this Ukrainian artilleryman had to say. Від 20-30 і до 100-120. Ну, по 100 ми вже давненько не працювали. Американці навіть не уявляли, що з неї можна стільки вистрілювати. Тобто ми працюємо значно більше, вистрілюємо значно більше снарядів з неї, ніж вони коли-небудь працювали. Заключенные воюют хорошо, иногда более обезбашенно, чем хотелось бы. Иногда они относятся сами к своей жизни намного более спокойно, чем все остальные. Ну, менее ей дорожат. Менее ей дорожат, да. А заключенные, они, когда им отрывают руку или ногу, они все равно счастливы, веселятся и хохочут, потому что они были там, где жестко, и в этой жесткости они что-то увидели. The thing that is very important with Russians is that you have to be able to read in between the lines. From my understanding, Prigozhin says that the new recruits would overexpose themselves in battle, most likely from a lack of combat experience, and then they would become quick casualties shortly after reaching the front. Perhaps another interpretation is that these convicts would do everything to get wounded within the first days at the front in order to get released from their contract and sent to the rear. Заключенные воюют хорошо. Заключенные воюют, безусловно, не так, как мы им обещали, что они будут только исключительно пехотой, и среди них есть те, которые пользуются и другими более сложными видами оружия, и те, которые занимаются различными задачами с выездом и в тыловую зону, там водители и все остальное. Поэтому заключенные работают точно так же, как любой сотрудник ЧВК, с теми же самыми условиями, с тем же самым комфортом, иногда даже большим, чем надо. For me, the main reason you want to recruit from prisons is that you need boots on the ground. In my opinion, Wagner already has plenty of specialized military personnel. We saw how they have fighter jet and helicopter pilots, artillerymen, everything in the book. But Wagner lacked the volume to truly have an impact on the battlefield. Talking about volume, in December 2017, Wagner was 6,000 strong. 2 months into the Ukraine war in April 2022, it increased to 8,000 members, and now they stand at approximately 50,000. I also read an interesting report of the mother of one inmate that joined Wagner. Her son was wounded in the arm and in the leg, so he could not fight at the front anymore. And because of that, the mom wanted her son to come back home. But Wagner said he had to finish his 6-month contract regardless. So he was transferred and ended up doing some logistical work at the rear, somewhere near the headquarters. But that raises another question. What is going to happen with this Wagner army once the 6-month contracts run out, which should end around May? Is the balloon just going to shrink? Теперь по тому, почему мы прекратили набор. У нас была определенная процедура набора. Согласно этой процедуре мы набирали их, мы их обучали, мы их дальше вводили в боевую работу. Время
действие этой процедуры закончилось. Мы, в принципе, не отказывались от заключенных, но принято решение, не буду рассказывать подробности, по которому заключенные даже дальше, вероятнее всего, пойдут куда-то там в воинские подразделения, я не знаю, это уже за пределами моей компетенции. Come on, don't bullshit me. That was not an answer as to why they stopped recruiting inmates. It's the same type of explanation people give each other when they break up. It's some sugar-coated BS. We have to read between the lines. One possibility is that they recruited all the volunteers they could from prisons, and no one else wants to join, especially after all the rumors that the prisoners were sent at the front as cannon fodder. Another could be that prisoners are actually difficult to mold into soldiers. These guys were sent to prison for some reason. They did something against the law. So in general, we can assume they dislike authority and rules. In this video, Russian soldiers complained that some people attempted to sabotage their ammunition simply because they had a heated argument for personal reasons. This could be another example of disciplinary issues related to incorporating former inmates into the ranks. Former convicts could also be very inclined to sell weapons and ammunition on the black market. Евгений Викторович, не скрою, да, что разговоры разные ходят, да, и по поводу того, как заключенные воюют, и зачастую, я вот такое мнение озвучу, вы уж прокомментируйте, соответствует оно правде или нет, что заключенных зачастую как раз вот использовали как, что ли, пушечное мясо, что их на самые сложные участки бросали, или все это только домыслы, они наравне воевали. This is what we talked about earlier, and this is what I mentioned in my Solidar video. This is basically the overall tone of Ukrainian and Western reports, where many Ukrainian soldiers claim to have slain dozens of Wagner fighters in battle, but rarely with actual video evidence. And since many units would say the same thing every day, the reports came back with hundreds and thousands of Wagnerians being KIA on the front on a daily basis. Что такое пушечное мясо? Вот что это за понимание? Пушечное мясо – это некая биомасса, которая должна попасть под выстрелы каких-то пушек, которая должна эту биомассу превратить в мясо. Пушечное мясо, ну если отсутствие мозгов. Да, это группа людей без мозга и без управления. И поэтому, если пехотинец идет в бой и он погибает, это не пушечное мясо. Это пехотинец, штурмовик, как угодно можно назвать, тот, который шел в бой. Это фронтовая работа. И это фронтовая работа. И поэтому среди заключенных нету никого, которое можно назвать пушечное мясо. Oh, he didn't deny it. If any one of you was an infantryman, do you agree with his statement? From what I understand, he says, at least my cannon fodder goes to attack enemy positions. When Ukrainians let their cannon fodder freeze in the trenches and die powerlessly by Russian artillery. But once again, this shows that both sides somehow have the same mentality. Кроме крайне редких случаев, когда какой-то, извиняюсь за выражение, раздолбай вылез из окопа, осмотрелся по сторонам, но таких раздолбаев среди военнослужащих, мобилизованных, там, не знаю, или любых других дезорганизованных, их огромное количество. So he says, just like with recently mobilized personnel of the Russian army, many casualties were caused by a lack of combat experience, like raising your head over the trench when you shouldn't, using your phone when you shouldn't, and other silly mistakes like that will get you either shot or spotted by Ukrainian reconnaissance drones. Евгений Викторович, я вот слышал, опять же, про методику того, как ребят втягивали, да, в войну. Да. Понятное дело, что с тех мест, где они отбывали там наказание, да, или просто людей там с гражданки, для них, конечно, оказаться в таких обстоятельствах это всегда шок. И я слышал, что начинали их как бы вот так постепенно к более опытным бойцам прикреплять сначала малыми группами, они там обвоевывались, видели, что действительно и выжить можно, и посмотрели, как воюют более опытные бойцы, да, что они, грубо говоря, вот не просто шли сразу, да, там на передовую, а вот проходили некое обучение уже в бою. Эта схема как-то вот продумывалась заранее или так сложились уже обстоятельства? Ну, на самом деле схема не совсем такая. Сначала, да, расскажите, сначала у них идет месяц обучения плотного, 20 часов в сутки, 4 часа на сон. И они прям там стреляют. Потому что многие жалуются на то, что стрелять не дают, имею в виду мобилизантов. Они стреляют с утра до ночи, и поэтому у них 20 часов в день тяжелая работа,
из которых 5-6 часов это различные теоретические навыки, все это на улице абсолютно, а все остальное время это физическая нагрузка. Половина стрельба, а половина это физическая нагрузка. Hold on, this is very interesting. Prigozhin said the new recruits get 1 month of intensive training. He puts the emphasis on live fire exercises, which apparently was not so common for Russian mobilized personnel. He also puts the focus on practical work instead of just theoretical knowledge. And we can safely assume that all these men were trained by men with actual combat experience from the front. And then the second part would be what WarGonzo said, that the new recruits would not be formed into units of themselves, but that they would be dropped on an individual basis in already existing formations. That's interesting because that's essentially what the Americans did during the Vietnam War. The only difference is that American draftees got 3 months of boot camp and 2 months of specialized training before being sent to Vietnam. Крытье окопов, инженерная подготовка, там и физуха и все остальное. У заключенных, безусловно, подвижность не всегда та, которая хотелось бы, у них на зоне есть возможности. Is it my broken «я говорю по-русски»? Or did he say that the new recruits like to spend time on Facebook? I mean, it could be possible, perhaps in prison they don't have access to all of this. But it reminds me of this video I saw. Here you can see a Russian soldier, and what is he doing? Between battles, in the middle of the snowy trenches, he's streaming a movie! As I'm working on part 2, here is a Wagner cemetery in Krasnodar, where everyone, convict or officer, gets equal burials in coffins draped with red rosy patterned cloth and the PMC flag on top. This is all I have for you today. Let me know in the comment section what you thought of my analysis. If you're new to this channel, make sure to like and subscribe. And if you want to support my work, make sure to check out my Patreon or PayPal. The links are in the description below.